Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo builder, balik lagi bersama gue Bang Bob. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja. Dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankannya, termasuk gue. Oke, untuk video kali ini gue mau nge-build lagi gundam SD ya. Ini dia, ini adalah Sdcs Zeta gundam. Dan ini keren banget. Rencananya gue mau langsung rakit pakein CS frame. Nah ini sama langsung pakai boosternya juga, jadi langsung ke mode paling akhirnya yaitu CS dan booster frame ya. Dan palingan sih rencana gue cuman mau ngerakit detailing tipis-tipis pakai repaint tipis-tipis untuk mix colornya sama penambahan sedikit beberapa water decal ya, water slide decal. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita build, let's go.
ini dia udah jadi Sdcs Zeta gundamnya. Lumayan ya, keren. Kalau menurut gua, kalau menurut kalian keren ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Dan ini detail belakangnya mantul dah pokoknya. Oke, dan gue mau ngingetin sekali lagi, untuk terus tetap berkarya seperti ini, gue butuh dukungan dari kalian dengan cara subscribe channel gue, like dan komen, sebarkan ke teman-teman kalian kalau perlu. Dan gue akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.